I'm talking about in Amina is knowing yourself. So a wise man once said that the best knowledge is knowing yourself, which is and he said that knowing yourself is who you are and where you belong, and knowing yourself is to respect others and kind. So, like, be kind to like people for no reason, even if it's not the same way around. Knowing yourself is to know how to act in certain situations. And there's a hadith that says, "Laysa shadid, laysa shadidu bisur'ati, innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if you are angry, for example, and like you're like really about to go off, just like keep it to yourself. Nobody needs to know about it. So like control your emotions, excuse me. And if you call yourself a Muslim, you should know your limitations and what you are capable of. And like as a Muslim, there's a lot of things that we can't do that are haram. But then there's a lot of things that we could do to benefit others or benefit ourselves. Like we could educate people. We could like just like encourage them to be good. And another example that Fatima used was that like you can't wear knowing yourself is not to hide who you are and where you belong. So you can't say that like you're wearing yellow and then swear that you're wearing red. That's impossible. Great. Being truthful and honest is like key to yourself. Like don't be saying to yourself things that you know that you are not, and like when actually you are something else. Allah created you and did all the work. Now you have to like find yourself. You have to like discover yourself and like to see who you are. And in the verse in Al Imran it says, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wa law amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum al-mu'minuna wa aktharuhum al-fasiqun." Allah stated that you have to know, basically what this means, you have to know that Allah picked you and put you in the best nation, and that best nation is Islam. And you have to be an ambassador of your nation, so like represent them and encourage people to do good and prevent them to do bad. So like be the best you can and like just know yourself. MashaAllah. The camera's going. The ambassador of Islam. Assalamu alaikum. Adding on to what Lala said about self-education, self-knowledge also leads into self-education. If you know yourself, you know your weakness, you know your strength, you know what you want and you know what you don't want. An example is, say there's person A and there's person B. Person A is saying person B is very evil, yet person B didn't call himself evil. Person B didn't call himself evil. Yet person A and person B have the same similarities, having the same eyes, same nose, same mouth. How come person A called person B evil? The true person that's evil in this scenario is person A, because you can't call someone else evil if they haven't called themselves evil. Another example another example is when your friend is doing something bad and you know that they're doing something bad, yet like say you're both going somewhere, you're going to a haram place, you know it's a haram place, yeah, but that's also your friend. If you know yourself, you know that you don't want to go to a haram place because it will eventually lead up to haram things, so therefore you leave that person. You don't have to tell them that what they're doing is haram, but if you're a true person, maybe you can talk to them in a nice way and let them know that being in a haram place leads to haram things, which eventually lead you to more sins. And something that Ustaz said is, if you
know yourself is like you're your own mirror, you're your own reflection. You're reflecting on yourself. You're reflecting upon yourself in the mirror. But if you don't know yourself, it's like the imagery that I saw is like you're doing something in the mirror and the mirror is reflecting you. But if you don't know yourself, you're doing something, but yet a blur is showing upon the mirror. And I'm gonna end. I'm gonna end with a Sitting Tuba quote. If you really aspire to attain lofty spiritual goals, closely follow my recommendations. I advise you to strive hard for knowledge, show gratitude towards Allah, be sincere, worship, and generosity. I recommend you to practice silence, patience, and abstinence. Do avoid wordiness and excessive sleeping. Stay aside from anything that entails immorality and corruption. MashaAllah. Sitting Tuba. So I'm talking about self-respect. Lots of people misunderstand the definition of self-respect. So it could be about. You have to use the mic. Lots of people misunderstand the definition of self-respect. So I'm going to be talking about respecting others and respecting yourself also. So in the American concept, respecting like yourself is that you don't let other people like treat you something like a way they're not supposed to treat you. Like you don't let other people talk to you, like talk bad about you. So if I heard someone say something they wasn't supposed to say, I'm supposed to go up to them and call them out. So if I'm not wrong, in Islam, self-respect is when you show yourself, when you display yourself in a positive way. When you show people that you are mannered, just like our Prophet did. When you show other people that like when you just display yourself in the best way possible. So an example would be like, okay, so if you were walking by the Dada and then you saw like maybe like an old man who said something they were not supposed to say to you, and you just stand there and then you're getting ready, rolling your eyes and your neck, swinging your arms, and then you're about to tell them who they are and then just tell them everything. And then if I ask you why'd you did that for, you're like, because I have respect, so I'm not going to let anybody else talk to me that way. But that's not self-respect. That's disrespecting yourself, because that person's going to go and talk about you. They're going to go and talk about your parents. And everybody's not going to have a good image about you. They're going to have a bad image about you. So in Islam, like basically walk away and know that not everybody deserves your time. You have to respect others. So here in New York, or like just American way, they're like, not everybody deserves your respect. That's not true. Everybody deserves your respect, even if they don't give it to you. So, yes, that's true. Yes. Because if people don't respect you, that doesn't mean you should disrespect them. If like I disrespect you and you disrespect me, you have no right to talk about me. So just because you disrespect me, that doesn't mean I should show you the same. I should show you like something positive, like something better. So, okay, Imam Malik said that knowledge does not come to one. One has to go and seek knowledge. So, like, I'm learning that. Okay, so it's beautiful. It's very beautiful when you say Imam Malik, then you say Radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. So even though you don't know how to display yourself in a way, look at the people around you. That's why you should choose your friends. So when you don't know how to act, just look at somebody else who knows how to act, and it won't be that difficult for you. Like if you like too lazy to pray, and then you see someone praying, I'm just gonna be like, I'm gonna pray with her. So it's just like, surround yourself with those who will influence you to do the right things, and respect your elders. Have mercy for your for the children. That's what the Prophet ﷺ said, and just be positive. Period. Give me mic. Okay. No. It's okay. No. Listen, wait.
Okay. Okay. Look, because you start saying, don't do that no more, please. Don't do it anymore. Bu leen ko def. Ab jullit buy wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bàyyil ba mu daane. Bu leen ko dagg mukk. Ndax mënoo wax lu ëpp solo li mu bëgg a wax. Mën na nekk. Nee na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xamagu leen lu mu wax bàyyi leen ko ba mu wax ko na. Su ko defee nag nga door a bismillah. li nga leen wax am na solo mais da ngeen bëgg tënkal ñu ko solo. non xaaral lim ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dégg nga Well, Hada. I was saying that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said that be respectful to your elders and have mercy for the children that are younger than you. You want me to start? Didn't respect the mooy daal like bu fekkente ne danga am koo xam ne respecté wu la yow wan ko noo xam ne si war na la ko wan like they respect ñi nga xam ne ñoo la mag even if they're older than you by one day they respect ñi ñëpp ma xool Respectal sa bopp. Shukran. Respectal sa bopp. Salaamaaleykum. Sit down. I'm really feeling really yàq speech bu am solo. Ñu ngi saboté speech bu am solo. Dëkk bi moom ndaw lu déggul anglais ñaar ñu koy wax. Jàng ëllëg ba dégg anglais. waaye no excuse foofu la ñuy tàmbalee. ndaw du fi nekk te déggoo anglais ndaw nag ku amagul 40 ans ku nekk ndaw la ba 45 ans rawatina lu gën a tuuti loolu ndaw du fi nekk te déggoo anglais amoo benn excuse dama jàng dégg nga beneen bi mooy non lu ngeen doon wax dégg leen dama leen di jox advice boo xam ne façon bi ma leen koy joxee mën naa am du ngeen dégg ku leen ko wax even your parents mën naa am duñ leen ko wax waaye li may wax nii man de bi ma dikkee ci dëkk bi dëgg la indi naa fi ay toqi anglais mais dañ ma doon forcer bu baax ma jàng xëy na alhamdulillah maa ngi jéemantu tabarkàlla lu ma leen bëgg a wax danaa leen taqaleel ba ngeen xam ko doonte fi ma ci bëgg a yegg yëgguma ci ngante li sax bokk na ci toog jàngale ndax jàngale moom ñaari boo ko dee def mën na laa kii waaye ñoo ngi jéemantu alhamdulillah yéen ndaw ñi nga xam ne yéenay dagg xale yi di wax anglais laay wax bu ëllëgee bàyyi leen ñu programme dañ ko suñ lépp lu ñuy waxtaane la ndax di day jàll vidéo te ñu bare dañ koy seetaan ba li may wax nii pour yëf yi gënal discipline ak ñi nga xam ne dañuy déglu am na si ñoo xam dañuy jariñu parce que ñu ngi may feedback pour ñu gën a mën a jariñu da ngeen di ànd ak kook dal su ñuy di waxati anglais ngeen déglu leen suñ noppee ndax bu kenn daan wax olof dana am ku ko def ci beautiful English suñ noppee incha allah mën naa mu am ku ko tënk ci olof moo gën ñu leen di dagg ak di leen interrupt loolu baaxul su ko defee yow da ngay door a ñëw ci dëkk bi léegi tey nga dégg anglais balaa déwén ba naan cam ustaas naqari anglais yow miy góorgóorlu yaa ngi waaw ok so ma wàññi ma la dama lay dénk li mu doon wax lu am solo la mi ngi doon wax ci al maarifatu dhaatiya wal ixtiraam al dhaati mi ngi doon wax ci al ixtiraam al dhaati wala mi ngi doon wax ci li nga xam ne moo di al maarifa al dhaatiya muy wala mi ngi doon wax ci nit ki xam boppam kon nga xam sa bopp balaa ñu lay xamal sa bopp nga yar sa bopp balaa ñu lay yar nga régler sa bopp balaa ñu lay régler loolu mooy kàddu gi man de maa ko wax fii ma taxaw
waaw li ma tiim ni dama koy tënk lépp rek maanaam damay tënk maanaa yi rek damay tënk maanaa yi so ci commencement bi nee na ndeysaan awaayis maan xaw ma comme si jublu waaye yàlla na ko yàlla yërëm dégg nga mu ne the best knowledge is to know yourself. The best knowledge for the person. أفضل العلوم علم نفسك أولا ولا أفضل المعارف معرفة نفسك أولا قبل أن تعرف xamal sa bopp balaa ñu lay xamal sa bopp xam nga li ma wax parce que boo xamul sa bopp buñ la xamalee sa bopp rekk du baax suñ la jayee baaxut suñ la xasee baaxut dégg ngeen ndax mu ne xam sa bopp mooy nga xam yow ki nga doon ak fi nga bokk su ko defee da nga xam fa ngay dellu soo xamee fi nga bokk xam fi ngay dellu da nga xam li la jomm ak li nga jomm xam nga li ma wax mu ne kenn ku nekk war ngaa fexe ba nekk sa ambassadeur diine sa ambassadeur bu diine maanaam ki nga xam ne yow lañuy xoolee sa religion ba soo jëfee ñu bëgg la ngay def ba ne la lu la jëfloo nga ne lislaam kenn ku nekk rek war nga fay am ay histoire yu bare bari man de am naa ci yu bari jëflante kenn mu naw la ba bëgg a yëkkati dara jox la nga ne ko sama diine kat moo ma digal rek may def ngir sama diine mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci mu ne nit ki tamit nga mën a contrôler sa mer bokk na ci xam sa bopp nga mën a contrôler sa mer di bañ di jëf lu ëpp nee na jàmbaar dëgg-dëgg mooy koo xam ne su meree contrôler am meram waaye jàmbaar dëgg-dëgg du koo xam ne day dajeeg ay moroomi góoram di leen dóor ñuy daanu mu wax hadis bi laysa sadidu bi sura wa innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab mu wax laayeb alquran nee na yàlla nee na yéen jullit ñi yéenay xeet wi gën ci xeet yi woo xam ne yàlla da leen a tànnal nit ñi kon yéen seen mission mooy digle lu baax ak tere lu bon sooy digle lu baax yow war ngaa fexe ba kenn du la digal lu baax ndax dañ la koy fekk sooy tere lu bon it war ngaa fexe ba bu la kenn gis ci lu bon ba la koy tere dégg ngeen démb nee naa leen woon Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu wax na ni day tënk lu bari Sëriñ Tuubaa démb wax naa leen ne leen nee na ndaw fi muy amee benn at ba juróom-ñaari at ku ko teree doon buur dajee ak buur xale bu ndaw bu amagul juróom-ñaari at lu ko neex dong la xam yërëmal moo tax boo demee ci nax joom ba lu mu fa wax tariqatul adabi rahmatu saghiri kal abi wal ummi wa tawxiiril kabiri nee na bala ngay yaru la ca jiitu mooy yow sa bopp nga fexe ba yërëm xale comme ni ko ndeyam ak baayam di yërëmee waaye nag loo ko yërëm soo ko waree corriger na nga ko corriger te xam na nga koy defee mu ne juróom-ñaari ati ñaareel yi mooy fi muy amee kon 7 ba bi muy am 14 nee na ku ko bëgg a def buur dajeeg buur ku ko bëgg a def buur dajeeg buur loolu mooy lan soo ko jàngalul ëllëg da nga dem police boo yeexee di arranger ji naan sama doom ji soo ko jàngalul foofu ëllëg da nga jekki-jekki ñu woo la ne la oh you the father of somebody nga ne yes ñu ne la he's in trouble come here now dégg ngeen it's easy jëruñ ñi si son nee na nag bu amee 14 jëm 21 muy the next 7 years su bëggee def moom boppam buur dana dajee buur teenagers bi nga amee 14 jëm 21 da ngay naqaree corriger luñ la wax nga jàpp ne ñi lay conseil dañuy bañ fi mu toll yi ñii ku si amul sens sax man ngay defum noonu ndeysaan parce que day metti
day metti ci man metti ci yow ndax man du ma la mën a muñal dara sama xol mënuma ko te yow it man naa boo amu solo doo ma mën a muñal dara wallaay ndeysaan léeg-léeg nga gis koo xam ne day mujj ko rànkee ci moom mujj sax def leneen ndeysaan am na ndaw yi daan nekk fii pression bi metti ci ñoom ñu xëy bàyyi tabarkàlla boo leen gisee ci mbedd mi buñ nee la kii xaafis Qur'an la doo ko mën a gëm wallaay buñ nee la kii mokkaloon na alxuraan doo ko mën a gëm moo tax éduquer yow miy éduquer da ngay muñ yow mi ñuy éduquer da ngay muñ waaye yow miy éduquer waate di yare yaa war a gën a muñ moo tax su may wax ci domaine boobu léegi dama naa leen kenn amul fayub jàngalekat kenn mënta seddal xolam kenn mënu koo def lu ko neex ku dul kenn dong moo jox jàngalekat yi seen àq muy borom tagg wu rëy wa sallallahu alayhi wa sallam xayrukum man taallama alqur'ana wa allama yombut de gis nga next 7 years yooyu xale bi su defee la ko neex boo yeexee bala moo am 21 jeel boo muy tuul la koy fekkee moo tax ñu bari ci dëkk bi âge boobu la ñuy njëkk a demee kaso âge boobu from 7 to 21 yes ñu bari fi dañuy jàngee chat fi dañuy jàngee jaay drogue fi dañuy jàngee yeneen ak yeneen muy góor muy jigéen yàlla nañ si yàlla misal kon nag ku nekk ci âge boobu fii level yëpp a ngi fi maam jaaraa ngi nii 6 la am jàng ci la toll kii yëngi nii 12 la am Mariam yow yaa ngi ci second groupe yeneen ñi si des te mag ko yéen a ngi ci third position kon na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax kon bàyyil tey ñu jàngal la waaye nangul yow mi nga xam ne xam nga fi liñ lay wax nga xam ne yàlla rek a tax ndax juruñ fi kenn jur nañ leen ci xol nag moom jur nañ leen ci xol ndax bëgg nañ leen lool comme ni leen seeni waajur bëggee wala lu ko ëpp kon na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax kon beneen bi li mu wax respecté soxna si dafa wax lu am solo mu ne respecté ku la respecté wul sax danga ko war respecté waaw xanaa xamoo nit mën na laa saaga mënoo koo muñ nga fay mu dóor la mënoo koo muñ nga yóbbu ko police te terewul respecté nga ko parce que yàlla ci boppam moo ne ku la def loo mënta muñ fayul te bul ëppal nit bu la dammee nga yóbbu ko ñu damm ko sax dagan na boo ko mënta baal taxul nga ñàkk ko rese loolu human rights la yàllaa ko tëral nit ñi tamit tëral ko loolu àq yàlla la anna nafsa bin nafsi ayna bil ayni wa lanfa bil lanfi wa ludna bil ludni wa sinna bis sin wal juruha qisaas ku rey nit dañ ko war rey loolu yow jotewoo moom dara ku damm bakkanum nit dañoo war a damm bakkanam ku fuq bëtum nit dañoo war a fuq bëtam ku damm bëñum nit dañoo war a damm bëñam alxuraan laa wax de wal juruha qisaas gaañante yi dañ koy fayoo dañ koy natt bu fekkee kenn daa jam paaka dañuy dem ci niñ ko mën a nattee xool paaka bi nan la dugg ñu jam ko buñ ko mënta baal alxuraan laa wax de wal juruha qisaas waaye nag bul ëppal kum neexit nga baale waaye bu fekkee ne tëyu ko nag bu boobaa am na yeneen àq yoo xam ne yeneen la loolu tekkiwul ñàkk respect nit ki ba wàccee sa bopp tekkiwul ne dangaa toroxal sa bopp waaye is a type of education yaru nga humble ok beneen bi mooy mag ñépp dañ leen a war a jox cër xataa boo génnoon fii gis ab homeless doonte wuti waxuma ne homeless moo gën a doyee di de waaye niñ koy xoolee exemple laay joxe mu sol ay yéreem yu takk ndax man naa yow man jàpp ma ne maa gën homeless bi yàlla rek a xam bu homeless bi day jullit man damaa gën fopp te ñàkk gi mu nekk jullit taxul ba tey ma ne maa ko gën dégg nga kon joxante cër ñépp la war nit lu mu doyee di da nga koo war a jox cër respect moom ñépp la war am na ay termes yoo xam ne day am ci wolof day am ci beneen xeet day am ci anglais gis nga nit ñi li ñuy faral di wax di ko wax bokk na ci the time is money loolu yaay jël sam xel kenn du la ko jàngal weddil la ko alxuraan du la ko démentir
yow yaay jël sa xel nga analyser ko waaye jullit bu ñëwee fi ne the time is money. How about Allah? The time is Allah, is fully Allah, it's not money. Because even when you work to seek the money, to get the money, you have intention when you get the money, you have to do some charities, still your time is Allah. Okay? But if you think money is the highest thing you can get, okay, is the top of your head, only money, okay, get your money, it's your time. The money cannot save you nothing. Not from death, not from illness, nothing. How many people now, they are so rich? ñaata nit man wolof laa xam wax ñaata nit a fi nekk tey riche lool am xaalis lool te ñi ngi feebar te ñi ngi torox ñaata nit tey ñoo fi nekk feebar lool te ñi ngi dee ñaata nit ñoo fi nekk am président nekk ay président am docteur yi gën ci àdduna bi te amuñu sax sevene xalaat leen. The time is Allah. The time is tuyaaba. The time is tuyaaba. su ko defee nga xalaat maanaam al maarifa al dhaatiya nit ki xam boppam beneen bi soxna si nee na nga fexe ba nekk seetub sa bopp mooy yow xoolal sa bopp nit ki nga xamee ne tey boo xoolal seetu bi ku mel ne Isa gis na karaw gi dafa xaw a coqooral xam nga day nekk ci seetu ba di defaraat ok ni ngay seetoo waaw ni ngay seetoo ba nga xam ne da ngay rafet make sure you pray before you go out karaw gi nga defar ko lépp sa jikko ji nga xam ne nekkul lu ñuy gis ay maanawiyaat la ok ay maanawiyaat la sa jikko maanaam xoolal sa bopp bala ngay tëdd xalaatal think deeply what I had done during the daytime lan laa def ci bëccëg dégg nga jikko la xool ko nee na jikko karaw la boo ko watee ma day waaw mooy jikko ji baaxul bi nekk ci yow su la neexee nga dindi ko su la neexee nga bàyyi ko ci yow waaye boo ko bàyyiwul ci yow ak laa mën a lor boo ko bàyyee ci yow dara benn jikko jërte xeeb nag iñaan ak gaaw a mer ak gedd ak bañ nit ñeeg dégg nga xeebaateeg yooyu yëpp ay mbir la ay soxo rek lu nekk rek nga fexe ba dindi ko ci yow kon seetul soo seetoo nga xool dégg nga reflect sa bopp xool analyser sa bopp bala ngay génn kenn naa la sa jikko ju bon ji ngay gën a rey sa bopp te doo ci man dara ma wax la ko ba nopp moom dem nga nekk fa di xalaat xam nga ni moom waa kay nee na ki yor jikko ju bon moom la jikko ja di gën a njëkk lor bala muy lor keneen wallaay ndeysaan ok waaw dafa am lu am solo lu ma leen waxoon ci bëccëg gis nga nit saa bu ma xoolee bàyyi yoro nii dem di wax ak mbonam dem ci nit ñi di ko xas maa ko gën a bon fopp man miy wax ak mbonam déglul te bu ma toogee fenn yàq fa deram ay nit danañ toog feneen fu ëpp mbooloo fi ma toogoon di yàq deram yàq fa sama der su ma toogee ne aka bon moom bonul man maa bon ndax moom la ma gis ba wax ko ci ak mbonam gis na lu ko ëpp ci man te waxu ko làmmiñ ba ma koy waxee am na ko xel ma ko xalaatee am na ko bët ya ma ko seetloo ba wax ko am na ko waaw tuddul sama mbon man ma koy wax kon maa ko gën a bon foofu dégg nga moom mii nag bu fekkee ne dafa toog ci mbooloo wax fa lu baax lu mu xam ci man moo ma gën ndax defaluma ko moo ma gën ndax defaluma ko bu toogee wax lu baax lu mu xam ci man moo ma gën ndax la mu gis ci man gis naa ko te waxaluma ko la mu xam ci man xam naa ko te séeréelu ma ko neneen la keneen di toogee feneen di ko seereel ak mbaaxam bu fekkee ne it dafa am loo xam ci moom lu keneen xamul suturaal ko yàlla suturaal la say ayib wala takunu mutaaibina
bu leen nekk ñoo xam ne da ngeen di ayibalante. la sa ëpp solo mooy ëllëg yowmal xiyaam yawma tubla saraayir nga am ay mbon yàlla suturaal la ba ñépp dem yéen doom ngeen wéet wala yàlla wala ci ruq ubbi la lu rëy ay mbalit lépp yaa ko defoon muy lu bon mu ne la kenn du ko gis ndax yow danga doon suturaal sa mbokk jullit dégg nga kon saa boo toogee tudd mbonum nit jublu ca rek yàq ab deram wala ñu ne diw nga ne ah kooku li ma xam ci moom yaa ko gën a bon fopp bonut yow rek a bon ndax làmmiñ wi nga am na ko te waxul sa mbon bët yi nga am na ko te xoolul sa mbon xel mii nga am na ko te xalaatul sa mbon yaa ko gën a bon fopp waaye nag soo waxee ci ak mbaaxamit yaa ko gën a baax fopp dégg ngeen wallahu a'lam du loolu la woon du desaat Masha Allah. bàyyi leen jeex